timboti paiwo isusu tinde panyanga muone zvatinoita nyika ineyi inochinja in one day. Kana yangu ikabatwa nachamisa chai haiti 2 days mune mazara maindustry in Zimbabwe. Hatiryi kukara mbiri hairyiwi vanoenda sadza, vanoenda mabasa kumaindustry, vanoenda kufamba marodhi akanaka, vanoenda kupinda muzvikoro, vanhu vanoenda mishonga kuzvipatara. Kukara mbiri hakuryiwi. Chibva wakonewa Mnangagwa, ibvapo tipinde isu ana Nyatsimba Mutota, ibva. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya dziri kungoitika nekutora nzvimbo, saka regedza titangire tichimhoresana tichiti kwazivai. Good morning Zimbabwe, good morning everybody. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulion TV. Iko zvine zviregedza titangire pane nyaya dzakasiyana siyana dziri kutora nzvimbo nekuitika munyika yekwedu. Vanhu vaya vari kuramba vachirodzerana mapanga matemo every day. Inenge ngori another day another you uyaronga chake uyaita sei. But pana pandine nyaya ndiri kutambira ndiri kugamuchira ndiri kunzwa kuti villagers in parts of Zimbabwe say they are being pressured to sign documents supporting proposed constitutional changes amid growing controversy over a bill critics warn could reshape the country's political landscape. Some residents allege that those who refuse to sign face threats of exclusion from government food aid and agricultural input programs, while others fear losing access to ancestral land. Legal challenges have also emerged. A group of war veterans represented by constitutional lawyer Love Momaduku has filed a court case arguing that Mnangagwa violated the constitution by presiding over a cabinet that approved measures which could extend his tenure. Saka iko zvinezvi pari kupisa kungotemesana musoro, but haisi nyaya yakanaka manje yekuzonzi munenge makungomanikidzwa kungosaina zvimadocuments zvokuti zviende kunosapota iyo Nigerian amendment chinji iwo usiri kuifarira. It's not good honestly speaking, because chaito chetu uzoona wautanga kunofoseredzwa kuti urambe wakanyarara. It is because you are not interested. It is because it's not a good thing to support that nonsense or anything that is about to happen. And a lot of people are waiting for 18 May. It was supposed to be 17 May, but on 17 May it will be Sunday. Saka hapasina zveshe zvokuti munhu anoti musi weSunday kaunozononzi chinhu chacho chaunoningirina, but zvinhu zvokuti zviri kungoitika a lot honestly is going on. But regedza tifambe tichibata nyaya dzacho dzese dziri kuitika kusvika tasvika pane musoro wenyaya chaiyo. Harare City Council inewo hombe dzairi kuvhura ende vari kutaura kuti zvoni vakareza over $1 million pane nyaya dzemotikari dzavaisunga dzevanhu. So the Harare City Council impounded or claimed a record of 58,830 vehicles in 2025, generating $1,150,233 in fines as authorities moved hard against raising lawlessness on the roads. Chamber Secretary Warren Chiwawa reviewed the figures at the traffic enforcement parade, framing the blitz as a response to increasingly reckless driving across the capital. But the toll is not just on motorists. Harare City Council says it recorded its highest number of serious injuries among traffic enforcement officers, with some left permanently disabled while on duty, a stark indicator of how volatile roadside enforcement has become. This must also remind us to fully observe safety measures as we carry out our daily routine duties. Chiwawa said, mukana wako kwa kungotaurira nono kanzuru udakumana excess caution pamuenda kunzoku vanhu vanokwadza because munhu anenge atori nezvake zvikutomuteera. It's either uda kusvika uda kunzwa unoklemba mota, anything can happen to you, and hazvizosiri zvinhu zvinosara pamutemo. Iwe kana watosvikoredzera wakafira mberi, mhuri yako ndo inosafa, newe body yako ndo inosafa, but it's something chekuti unenge uchitry kuita uchitry uchisitka nzeo izvozvo. So it's something chekuti vanhu vacho unovaona vanonyanya
kuna manyisa kauyana chimanyisa kana kombonza kuti munhu atodhumwa vakonzeresa kuti munhu akombibha anobuda murodhi kadhuma munhu vakonzeresa kuti zvakadai zviitike ende vanobva kukurumidza kutiza pasine vanenge vaitika ivo pachavo vari kutokanganisawo futi but vamwe vacho vari kunzi vari kuzongoroti kwakafira mberi. It's something that is happening but rekedza tipinde pane nyaya generals Gauka havasi kudzora tsvimbo vari kupisa vakomana ava handisi kuziva kuti chii vari kuda kunyatsoenikina ende kwairi kuperera. I'm not sure kuti ichapera sei but pane nyaya yavo yavari kubudisa vari kuti Mnangagwa wants to impose heroes on this nation. He wants to rewrite the architecture of Zimbabwe liberation legacy, inserting names, elevating figures, manufacturing credentials for people who were nowhere near the struggle. When the bullets were flying and the blood was flowing, we will not accept it. We know who liberated Zimbabwe. We know who slept in the bush. We know who crossed the Zambezi. We know who buried their comrades in unmasked graves in Mozambique, Zambia, and Tanzania. We know who sat in detention, who was tortured, who lost everything, who were there. We do not need to be told who our heroes are. These Mafikizolo's latecomers who arrived after the war was won, after the flag was raised, after the anthem was written, now want to stand at the front of the liberation narrative. Tagwirei, a man who's contributed to Zimbabwe's liberation struggle, can be measured in absolute zero. He was not at Chimoyo, he was not at Nyadzonya, he was not in the trenches, he was not in the detention cells. He arrived through the proximity of money and political connection. He has inserted himself into the architecture of this republic as though he built it. He did not build it. We built it and we are still alive to say so. What Mnangagwa is doing consciously, deliberately, and with full understanding of what he's doing, preparing to hand over the country to a criminal cartel. Tagwirei, not ZANU-PF, not the liberation movement, not the war veterans, not the people of Zimbabwe, a cartel. Tagwirei and his brigade embedded in fuel, finance, land, agricultural, business, currents, and now the military, through strategic promotions, are positioning themselves to own this republic from the inside. They do not need to win an election. They do not need to fire a shot. They simply need a president who owes them everything to maintain in office long enough for the architecture to become permanent. That is what CAB3 is really about. Not Vision 2030, not development, not the people. It is about protecting the cartel's investment in a president. The presidents of republic is not a commodity. It is the product of liberation, of sacrifice, of people's struggle that updates your business empire by decades. The men and women who built this country, who are still alive, who still carry the memory of what we sacrificed, will not stand aside and watch you purchase what they bled for. Take your money, direct it towards something productive, build a factory, employ people, contribute to the economy you have extracted from for so long. But the presidents, that is not for sale. You are wasting your time and your money pursuing it. I will say what many are thinking, but few are willing to put their names to. General Constantino Gouveia Dominic Nyikadzino Chiwenga is the next president of Zimbabwe. This is coming from a retired Lieutenant General Winston Segauke Mapranga. Varume vacho vanenge vakadya nduru, but nhasi regedza ndingoti dziti gaganya dzacho titi tipedze, because there is something that I want you people to listen to. There is something that I want you people to hear. Ndozviziva kuti vazhinji munenge manonokerwa kuda kuziva kuti nhasi yakamira sei nyaya, tichazoigocha sei nhasi, kana kuri kuvhiya kwacho iri kuvhiyika sei. So let's listen this, tuone kuti zviri kupera sei zviri kutaurwa nevakuru. President Mnangagwa
when we hear some thugs who are operating under the guise of your name vachitaura kuti toridza kuti munyika inonzi Zimbabwe muchinyarara, is that not what we call incitement for violence? Izvo munhu anoita incitement for violence achishandisa zita ravakuru venyika, vakuru venyika vachinyarara. Zvinorevei? Ndiudzei ndidzidze. I want you to tell me, I want you to coach me, I want you to teach me. Ndezokupi kuti kune chigrupu chavanhu chiri munyika ino chinotidzira members of the public including myself kuti toridza kuti munyika ino baba varipo vakanyarara kuti zi munoda here kuti dzirire? Ndizvo zvamunoreva here kuti vanhu ivavo vachitumwa kuti vataure zvakadaro vachiridzira vana mbuya nevamwe vana mai vedu vamwe uda kutofa nokuchembera vachiudzwa mashoko kuti toda kuti dzirire futi nokuda kuti kunonzi kune munhu unonzi Chiwenga wavengwa munyika ino nokuda kuti unotaura chokwadi chokuti vanhu vanoba vachidai, vanhu vanoda kuti vapinde papawa, vanhu vanoda kuti vafire papawa. Wobva atovengerwa izvozvo, vanhu vakaona musiyano zvakasiyana. Imhosva here President Mnangagwa? Ndiudzei. Ndosaka ndakati ini ndogona kutonga kuti ari kaimi. I told you demaida mauya ndokupai manotsi okutoreza musei mari kuti macivil servants awane mari yakanaka inosvika kuma 3,000 per month. I have a formula which you cannot take because munoda kupuliza vanhu, hamudi kuita zvinhu zvine action inoita kuti nyika yedu itisimuke. Munhu unotenga mota yake tsvanhasi yoenda nomumapotholes yozara kuvhunika vhunika, mashock absorber achipera kufa nokuda kwamapothole, asi vanhu vachingoti munogadzira nyika. Baba, handi kuvanzirai, handi kuti baba uri muzukuru iwe, handidi kukuvanzira zvokutonga nyika wakonewa, uya ndikudzidzise. I am sorry kuti ndakutaura paplatform yakaita seinoyi nokuti handigoni kukuona. Dai ndachigona kukuona ini ndikakuona zuva iroro handidzokere kumba nokumagonera ndiita zvinhu inini. Unoti pabasa. Zvino nyaya yekuti munyika munzi opposition hamuna, ndakambokudzidzisai paya kuti Mwari wakasika zvinhu zviri muma-oppositions. Inonzi the law of unity and conflict of opposites. Imi maita zvinhu zvekunyepera vanhu muchiti maisa opposition, imi maisa Chabangu unova hama yenyu, munhu wenyu wamakaisa womunotumidza kuti zita rokuti opposition ari a branch of ZANU-PF. This is not genuine opposition. When God created a human being, he created him with a mouth to eat food and an anal fold to eject waste. If you close one of these walls, that person dies. The same applies. Mukada kubvisa opposition munyika, nyika inoparara. Opposition tinoita kuti inoisa ma-checks and balances munyika. Kuti tione kuti zvinhu zvedu zviri mumaoko apresident watakasarudza kuti hazvisi kubiwa here, tinozviona chete kana tine opposition. Kana pasina opposition hatizvioni. Mukasadza vana venyu muchiti Mwari kumari, mumwe ndiye ari kusekurity yekuti mumwe ndiye woita zvese zvamunoita izvi. Tingati here tovimba nemi pakudii muchita chaibvamba mari yenyika yese yoiswa mumaoko momunhu one in this country. Haasi makuna here waunotiitira iwe President Mnangagwa iwe. Makuna unoita aya. Chingoma kana choririsa choda kubvaruka. Pata manzwa angu. And handisi kuzotya kana nditaura. If anyone wants to kill me, they must come today and do it. Handityi munhu, ndinotaura my heart. Chingoma kana choririsa choda kubvaruka. Pawa yatakakupaita ikupai titi kuda tinokuvimbayo. Zvinombonganidza vana venyu vese, nyika yatova nebhedheni yokutoti tigone kuriritira mhuri yavaMnangagwa, kwete kurana nyika ba.
takutoshanda kuti vana vaMnangagwa varye. Ndo zvatakuita. Migodhi yese ive mumako evana vaMnangagwa. Ma branches of economy yese ave mumaoko emwana waMnangagwa. Mukadzi nomwana vari kumamaketi anotengeswa zvinhu. Mwana ari kubvuti, mwana ari kumari, baba vari pakutonga. Saka nyika yese yava mumaoko enyu. Ndo zvandinoti inini hatizvidi. Saka cap 3 yenyu yaya chinhu chatingatodi nyika yese. Vana vakudzi zvenyu makuvenga zvenyu uchivenga uyu, asi chivenga wakutoita mbiri. Ende inini panhamba chokusapota emiso muzukuru ndichapedzisira nditosapota chivenga number 1 chivenga. Because kana muchiita zvinhu zvisina njere, zvandinoona kuti hazvina kana njere, zvinhu zvinoonekwa chero nemunhu asina maziso, kuti panopoitwa tsvina kana kuti corruption, kuti mwana kupfuti, baba pakutonga, mwana kumari, mukadzi nomwana kumaketi kunotengeswa zvinhu zvese. Kuna kuti pane fairness ipapapa. Ndo zvinonzi fairness. Is this not abuse of power? No. I think you are tired. Tisiyai zvokutonga izvi. Chimbotipaiwo isusu tinde panyanga muone zvatinoita nyika ineyi. Inochinja in 1 day. Kana yangu ikabatwa nachamisa chai haiti 2 days. Mune mazara maindustry in Zimbabwe. Hatiryi kukara mbiri hairyiwi, vanawanda sadza, vanawanda mabasa kumaindustry, vanawanda kufamba marodhi akanaka, vanawanda kupinda muzvikoro, vanhu vanoda mishonga kuzvipatara. Kukara mbiri hakuryiwi. Chibva wakonewa Mnangagwa, ibvapo tipinde isu ana Nyatsimba Mutota, ibva.